Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam, and first for the news in English. Good Friday celebrations were held all over the world amid strict security measures. Pope Francis led the Way of the Cross at the Colosseum in Rome, the area of which could not be visited by tourists already starting from the afternoon, as it was transformed into a pedestrian area for the Eastern period. Similarly, St. Peter's Square neighborhood was also transformed into a pedestrian area where the Pope held the Eastern Mass. The boulevards leading to the square have all been blocked by authority vehicles due to the threat of terrorist attacks, just like the one in Nice earlier. According to expectations, about 500,000 visitors were expected in Rome in the days of the Easter holidays, who primarily moved around the Colosseum and the Vatican. Thousands of policemen and gendarmes will secure the area in the Italian capital, just as in other tourist areas in the country, including in Florence and Venice. The Coptic Church in Egypt has started the Eastern Ceremonial series with the protection of the authorities, with calling for the protection of the authorities 1 week following the terrorist attack a week earlier on Palm Sunday, in the course of which 45 Christians died in 2 different churches. With these events, we are able to live through Christ's suffering, said Kyrillos, Bishop of the Coptic Church, to the AFP news agency. Our church will intentionally celebrate Easter in a more modest way, remembering the victims. We will not decorate churches, and the usual community meetings will not be held either, said the bishop. Large crowds of tourists will attended the Good Friday events in Jerusalem this year, celebrating at the same time as Passover, enabling both communities to celebrate at the same time. Now, according to reports, the Israeli authorities strictly monitored the march of the crowds, despite which a British woman was stabbed to death by a Palestinian man on a tram near the historic city center, reported the Israeli police force. The incident happened near the Jerusalem City Hall, close to the historic city center, during the Christian Good Friday events and the Muslim gathering for prayer on their sacred spots. Now, according to reports, the woman later died in the hospital due to her injuries. According to the police, the victim was 25 years old. The Israeli Shin Bet Internal Security Service identified the attacker as Jamil Tamimi. The 57-year-old man from eastern Jerusalem was suffering from psychiatric issues based on statements by the Shin Bet, and he intended to commit suicide. According to the BBC, North Korea has failed its missile launch on its east coast the day after Pyongyang warned the United States amid rising tension in the region. The ballistic missile exploded within seconds after launch. Hours earlier, North Korea paraded what appeared to be a long-range ballistic missile at a major military display. The latest developments come as the U.S. Vice President Mike Pence headed to South Korean capital Seoul, where he was expected to discuss the best way to deal with North Korea's missile and nuclear programs. And now for a weather update. Winds will lose some of their strength on Easter Monday. Only in the northwestern parts of Hungary can we expect some stronger gusts. The morning will be cold with slightly below freezing temperatures. In the afternoon, we can expect 13 to 17 degrees, and starting on Wednesday, we can expect even colder weather and some rain, with temperatures ranging between 4 and 10 degrees. For further news, please visit our websites at hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Die Karfreitag-Zeremonien wurden in der ganzen Welt unter strengen Sicherheitsmaßnahmen abgehalten. Papst Franziskus führte den Kreuzweg beim Kolosseum in Rom, dessen Gebiet von Touristen schon ab Nachmittag nicht mehr besucht werden konnte, da es zur Fußgängerzone für die Osterfestivitäten umgewandelt wurde. Ebenso wurde die Nachbarschaft des St. Peter-Platzes in eine Fußgängerzone umgewandelt, wo der Papst die Ostermasse abhielt. Die Boulevards, die zum Platz führen, wurden durch die Fahrzeuge der Behörden wegen des LKW-Terroranschlags in Nizza blockiert. Während der Festivitäten waren etwa 500.000 Besucher in Rom anwesend, die sich vorwiegend um das Kolosseum
und dem Vatikan aufhielten. Tausende von Polizisten und Gendarmen sicherten das Gebiet in der italienischen Hauptstadt ebenso wie in anderen touristischen Zentren im Land, einschließlich Florenz und Venedig. Die koptische Kirche in Ägypten hat die Osterzeremonie-Festivitäten auch mit dem Schutz der Behörden eine Woche nach dem Terroranschlag an Palmsonntag, an dem 45 Christen in 2 verschiedenen Kirchen getötet wurden, begonnen. Mit diesen Ereignissen können wir das Leiden Christi durchleben, sagte Kyrillos, Bischof der koptischen Kirche der AFP-Nachrichtenagentur. Unsere Kirche wird bewusst Ostern auf eine bescheidenere Weise feiern und sich an die Opfer erinnern. Wir werden keine Kirchen schmücken und die üblichen Gemeindeversammlungen werden auch nicht stattfinden. Riesige Touristenmassen nahmen auch dieses Jahr an den Karfreitag-Ereignissen in Jerusalem teil, die in diesem Jahr zur gleichen Zeit wie Pesach gefeiert wurden, sodass beide Gemeinden gleichzeitig zelebrieren konnten. Berichten zufolge überwachten die israelischen Behörden den Marsch der Massen, aber dennoch wurde eine britische Frau von einem palästinensischen Mann in einer Straßenbahn in der Nähe des historischen Stadtzentrums zum Tode gestochen, berichtete die israelische Polizei. Der Vorfall geschah in der Nähe des Jerusalemer Rathauses, in der Nähe des historischen Stadtzentrums, während die Christen Karfreitag feierten und die Muslime sich bei ihren heiligen Gebetsorten einfanden. Berichten zufolge starb die Frau später im Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei war das Opfer 25 Jahre alt. Das israelische Shin Bet Inlandsgeheimdienst identifizierte Yamil Tamimi als den Täter. Der 57-jährige Mann aus Ostjerusalem kämpfte laut Berichten des Shin Bet mit psychischen Problemen und beabsichtigte, Selbstmord zu begehen. Laut BBC hat Nordkorea bei seinen Raketenstart an der Ostküste Nordkoreas versagt, einen Tag nachdem Pyongyang an die USA inmitten steigender Spannungen in der Region eine Warnung ausgab. Die ballistische Rakete explodierte innerhalb von Sekunden nach dem Start. Stunden früher paradierte noch Nordkorea und es schienen langstreckenballistische Raketen gewesen zu sein. Die neueste Entwicklung kommt zu dem Zeitpunkt, als US-Vizepräsident Mike Pence die südkoreanische Hauptstadt Seoul besuchte, um Wege zu diskutieren, mit Nordkoreas Raketen und Atomprogramm umzugehen. Und nun zu den Wetternachrichten. Der Wind wird am Ostermontag an Kraft verlieren. Nur in den nordwestlichen Teilen Ungarns können wir einige stärkere Windstöße erwarten. Leichte Schauer sind in bestimmten Regionen Ungarns während des Tages zu erwarten. Der Morgen wird kalt, sogar etwas unter dem Gefrierpunkt. Am Nachmittag können wir 13 bis 17 Grad erwarten. Ab Dienstag können wir noch kälteres und regnerisches Wetter mit 4 zu 10 Grad während des Tages erwarten. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.htv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und nun folgen die Nachrichten auf Hebräisch von Adam. וכעת החדשות בעברית. טקסי יום שישי הטוב התקיימו בכל רחבי העולם תוך כדי אמצעי אבטחה מחמירים. האפיפיור פרנסיס ירד בדרך הצלב בקולוסיאום ברומא, שלא ניתן היה לבקר בו כבר בשעות אחר הצהריים, בזמן שהפך לאזור הולכי רגל לתקופת הפסחא. כמו כן, בסביבות כיכר פטרוס הקדוש, שהפכה גם היא לאזור הולכי רגל, ערך האפיפיור את מסת הפסחא. השדרות המוליכות לכיכר נחסמו על ידי כלי רכב בשל פיגוע משאית בניס. כחצי מיליון מבקרים הגיעו לרומא בימים שבחג הפסחא וביקרו בעיקר בקולוסיאום ובוותיקן. אלפי שוטרים וז'נדרמים הבטיחו את האזור בבירה האיטלקית, בדיוק כמו במרכזי תיירות אחרים במדינה, כולל פירנצה וונציה. הכנסייה הקופטית במצרים החלה את סדרת טקסי הפסחא עם קריאה להגנה על שלטונות שבוע לאחר הפיגוע ביום ראשון של הדקלים. במהלכו מתו 45 נוצרים בשתי הכנסיות. עם האירועים האלה אנחנו מסוגלים לחוות את סבלו של ישו, אמר קרילוס, הבישוף של הכנסייה הקופטית לסוכנות הידיעות AFP. הם תכננו לחגוג את חג הפסחא בצורה צנועה יותר לזכר הקורבנות, בלקישוטים בכנסיות וללא פגישות הקהילה הרגילות. קהל גדול של תיירים השתתפו באירועי יום שישי הטוב בירושלים שנפל השנה על חג הפסח, דבר שאפשר לשתי הקהילות לחגוג בו זמנית. על פי הדיווחים, הרשויות הישראליות עקבו בקפדנות אחר צעדת ההמונים, שלמרות הביטחון נורתה בו למוות אישה על החשמלית ליד מרכז העיר ההיסטורי על ידי גבר פלסטיני, על פי דיווחי משטרת ישראל.
התקרית אירעה ליד בית העירייה בירושלים, סמוך למרכז העיר ההיסטורי במהלך אירועי יום שישי הטוב והקריאה לתפילה של המוסלמים בעיר. לפי הדיווחים, האישה בת ה-25 נפטרה מאוחר יותר בבית החולים עקב פציעותיה. לפי השב"כ, המחבל הוא ג'מיל תמימי. לגבר בן ה-57 ממזרח ירושלים היו בעיות פסיכיאטרות והוא תכנן להתאבד. על פי דיווחי ה-BBC, צפון קוריאה נכשלה בשיגור טיל מהחוף המזרחי שלה זמן קצר לאחר שפיונגיאנג הזהירה את ארצות הברית בנוגע למתח הגובר באזור. הטיל הבליסטי התפוצץ תוך שניות לאחר השיגור. שעות ספורות קודם לכן הצליחה קוריאה הצפונית להציג את מה שנראה כטילים ארוכי טווח במהלך תהלוכה צבאית. המצב התפתח בזמן שסגן נשיא ארצות הברית מייק פנס הגיע לסאול, הבירה הדרום קוריאנית. שם הוא היה צפוי לדון בדרך הטובה ביותר להתמודד עם הטילים ותוכנית הגרעין של קוריאה הצפונית. וכעת למזג האוויר, הרוחות יחלשו בחג הפסחא. רק בחלקים הצפון מערביים של הונגריה אנחנו יכולים לצפות לכמה משבים חזקים יותר, וניתן לצפות לממטרים מועטים במהלך היום. בבוקר יהיה קר, אפילו מעט מתחת לנקודות הקיפאון. אחר הצהריים אנחנו יכולים לצפות בין 13 ל-17 מעלות, והחל מיום רביעי תהיה התקררות בטמפרטורות, יהיה גשום יותר, ואנחנו חוזים בין 4 ל-10 מעלות במהלך היום. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו ב-htv.com או broerpress.com. עד כאן החדשות, תודה רבה שהייתם איתנו, ושיהיה לכם המשך ערב נעים.